Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel QGIS. Mais avant d'aborder quoi que ce soit sur ce logiciel, nous allons procéder d'abord à l'installation. On va voir comment l'installer. Le logiciel QGIS d'abord, c'est un logiciel qui permet de tracer des cartes géographiques. Vraiment très intuitif, un très bon logiciel. Open source en plus. La licence est gratuite. Et c'est publié sous une licence GPL, ça veut dire que vous avez accès au code source que vous pouvez modifier à tout moment pour apporter vraiment un plus si vous êtes programmeur. Donc vous pouvez avoir accès au code de réalisation de ce logiciel pour une modification. La dernière version est sortie en 2024 et c'est la version 3.38. Je crois actuellement il y a une autre version qui est sortie en 2025 là. La version 3.42, mais cette licence n'est pas gratuite. Comme je l'ai dit, si vous modifiez selon les contrats de licence avec le fondateur, vous pouvez publier ce logiciel gratuitement, selon la règle bien sûr. Et si vous voulez rendre privé, après la modification, ça dépend de votre lien, de votre contrat avec le fabricant. Alors sans plus tarder, nous allons procéder à l'installation. Nous allons installer d'abord, comment on appelle, PostGeo, qui est un plugin, un installateur de ce logiciel qui va nous permettre vraiment d'implanter le logiciel dans notre ordinateur. Alors nous allons commencer.